பாடி பில்டிங்கில் வந்து திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ராங்னு கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ வெல் ஸ்டடீட் திங். ஸோ ஸ்டீராய்டு இஸ் அன் அடிக்டிவ் ட்ரக். இட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரே ஒரு சைக்கிள் மாத்திரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 kgs 10 kgs போட்டு அண்ட் தென் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப், நேச்சுரலாகவே டெவலப் பண்ணிடுவேன். இட் வில் நெவர் ஹேப்பன். நான் வேலைக்கு போயிட்டு உட்காந்துட்டு நான் மீல்ஸ் சாப்பிட போகிறேன், சிக்கன் சாப்பிட போகிறேன்னு பண்ண முடியாது. இஃப் ஐ வாண்ட் மை ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட், டக் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபினிஷ் இன் 5 seconds அண்ட் கோ பேக். ஸோ ஓபிக் பார்க்குறது நடுவில் பார்ப்பேன். See, let me be very clear on my stand. Just because I took steroids, I do not approve of it. Steroid is a hormone and a lot of steroids that you get are in the black market. Your effects, நிறுத்தினோன்னு you will be seeing, people will ask you, என்னாச்சு ஜிம்மு போகிறது இல்லையா? And people are cruel. I mean, that's how it is. What will literally happen? உங்கள் உடம்புல என்ன நடக்கும் when you first take anabolic? சரி, testosterone, which is the male sex hormone, உடைய derivative. So let's see, testosterone எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். So you're on steroids, you're like feeling strong, you're feeling manly, you're feeling your sex drive is high, you're able to work out hard. Protein synthesis is great. நேச்சுரல் பாடி பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டில் அவங்க எனக்கு எந்த ட்ரக்ஸும் வேணாம், நான் போனேன் அப்படின்னா நேச்சுரலாக பாடி பில்டிங் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் த மோஸ்ட் சென்சிபிள் திங் யூ கேன் டூ. மாத்திரை ஆர் ஆல் அன்ரெகுலேட்டட். இதை எடுத்துட்டு வி டோன்ட் நோ ஹவ் ஆர் லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி. என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்னு தெரியாது. வெளியே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தெரியும், ஆக்னே வரும், ஹேர் லாஸ் ஆகலாம். இதை தவிர உள்ள நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. கிட்னி டேமேஜ் ஆகலாம், லிவர் டேமேஜ் ஆகலாம், ஹார்ட் என்லார்ஜ் ஆகலாம். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான எபிசோடில் நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜீவ் சந்தோஷம், thoracic சர்ஜன் இருக்காரு. நீங்கள் இவர் நிறைய வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துருப்பீங்க. ரீசெண்டில் பயங்கர ட்ரெண்டிங்கான ஒரு டாக்டர். ரொம்ப வேல்யூபுளான ஒரு கண்டென்ட் ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். ஹாய் சார். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். உங்களுடைய பிஸி ஸ்கெடியூலில் இங்கே வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து thoracic சர்ஜன். ஸோ thoracic அப்படின்றது என்ன, அது எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்தது? எவ்ரிபடி ஆஸ்க் மீ, இதே எல்லாரும் தான் கேட்பாங்க thoracic சர்ஜன் தான் என்னென்னு. பிகாஸ் everybody knows what a cardiothoracic surgeon is. Cardiothoracic surgery is a broad term where somebody operates on the heart and the lungs. இப்போ வந்து it's more quite divided now. Cardiac surgeons do heart surgery and a small group of us do thoracic surgery. Thoracicனா chest cavityல ஹார்ட்டை தவிர எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ பேசிக்லி we are lung surgeons and surgeons of the breathing passage and tumors in front of the heart and behind the heart. இதுதான் thoracic surgery. ஸோ பேசிக்லி நாங்கள் டீல் பண்ணுறது வந்து டிபி ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் கேன்சர்ஸ் இன் த செஸ்ட். ஓகே, அப்போ பட் thoracic அப்படின்ற அதில் ஏதாவது வந்து சப் டிவிஷன் இருக்குது, அதில் எதுவும் நீங்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கீங்களா? ஸோ thoracicல நிறையா இருக்குது. ஸோ மை ஸ்பெஷாலிட்டி இஸ் மினிமல் இன்வேசிவ் ஆர் ஐ டூ சம்திங் கால்ட் அஸ் யூனிபோர்ட்டல் வேட்ஸ், அதாவது சிங்கிள் ஹோல் வீடியோ அசிஸ்டட் தொரகோஸ்கோபிக் சர்ஜரி. இட்ஸ் லைக் லேப்ரோஸ்கோபி, பட் ஐ டூ த சர்ஜரி வித் அ சிங்கிள் ஹோல். அதுலேயே கேமரா போட்டு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் சிங்கிள் ஹோல்லேயே போடுவேன். ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு ஸ்டார்ட் திஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி, இன் சென்னை. ஸோ யூனிபோர்ட்டல் வேட்ஸ் ஆஃப்டர் Diego, one guy from Spain who started this, taught me in India. I started doing this first time in India. அது பெரிய விஷயம். அதனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன சார்? When you do conventional lung surgery, we make a very big incision. And ribs-க்கு நடுவில் போகும்போது we have to put a spreader and spread the ribs. So it will break the ribs and crush the nerves there. It can cause severe pain for even up to 20 to 30 years after the surgery. It's called post-thoracotomy syndrome. And it's a very painful process. So இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா 3.5 to 4 centimeter incision போட்டு we don't spread it. We put a camera there and instruments below that, crisscross, and we are able to operate. It is technically challenging and comes with a lot of experience, but we are able to do it very well. ஸோ இதனால் இந்த ரெக்கவரி ப்ராசஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இல்லையா? I will tell you, literally all my patients follow this protocol called ERAS protocol, Enhanced Recovery After Surgery Protocol. அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா immediately after surgery 2 hours எழுந்து நடப்பாங்க. They drink water in 4 hours and they can eat a normal diet, even biryani or whatever, in 6 hours. ஸோ அவங்களுக்கு யூரினரி கத்திட்டு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. 2 மணி நேரத்தில் எழுந்து நடந்துடலாம். இந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது. பட் அதை விட அட்வான்ஸ் அப்படின்னும் போது இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் நிறையா பார்க்குறோம், அங்கங்கே வந்து பேனர்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ இங்கே ஃபேமஸாக இருக்குது. Yeah, robotic surgery or robotic assisted thoracoscopic surgery. It's called RATS. It's a new advancement. It is robotic surgery is great in
urology, gynecology, etc. But in my specialty, especially in my hands, I still do robotic surgery for patients who ask for it. Because of இந்த மாதிரி இட்ஸ் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கனால நிறைய பேர் சார் எனக்கு ரோபாட்டிக்கில் பண்ணுங்க இந்த ப்ரொசீஜர் ரோபாட் சரின்னு ஐ டூ. ஏன் சேஃபாக இருக்கும்னு நினைப்பாங்களா? நோ, இட் இஸ் ரோபாட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுது நமக்கு அப்படின்னு. எஸ், தெர் ஆர் பெனிஃபிட்ஸ் இன் அதர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ், பட் thoracic surgeryல there is no real benefit in the surgeries that we do. Okay, so in a surgery that I can do with a 4 centimeter incision, we'll have to, even if I do a uniportal robotic, it's a 5 centimeter incision, and half a centimeter instruments போடுற இடத்துல 1.2 centimeter ports, multiple ports, and we'll be crushing the nerves. It is much more painful. For example, a friend of mine who does robotic and rats did a study. எதில் பெயின் லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு. He stopped the study in the middle because robotic surgery started getting more and more painful. So he didn't want to look bad because he already bought the expensive robot, you know, and that shouldn't, he will not be able to publish it. பட் பார்க்கும்போது லைக் ஒரு ஏஐ பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஹியூமன் பண்ணுறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சொல்லும்போது. பட் அட் சேம் டைம் இதோட காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? It will be about 1.5 to 2 lakhs difference in cost. மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கும் இருக்கும். சூப்பர். இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் வந்து ஒரு பிஸி சர்ஜன், உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து பிஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஜன், பாடி பில்டிங் அப்படின்ற ஒரு ஃபேஸ் நாங்கள் உங்களை நிறைய பார்த்து ரசித்ததில் பாடி பில்டிங் டிப்ஸ் வந்து ஒரு டாக்டரே சொல்கிறாரு எப்படி இவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும். ஒரு டாக்டர் பாடி பில்டராக இருந்து நான் ரொம்ப பார்த்தது கிடையாது. பிகாஸ் அவங்க ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, மேக்ஸிமம் ஜிம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, வீட்டிலேயே ரொம்ப சாஃப்டாக இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வந்தீங்க? So it's a very interesting story. Like நான் சின்னதாக இருக்கும்போது, especially when I joined medical college, I was the same height, 5'8.5" and 49 kilograms. என் கையை சுற்றி I can put my hand like this, literally. And my hands are smaller, I guess. I was literally bullied in school by my classmates, seniors, juniors, teachers. So அது இது மாதிரி ஒரு வெறி மாதிரி. And அந்த காலத்தில் my time, like 80s, 90s, we used to watch Stallone movies, Schwarzenegger movies. இந்த காலத்து ஆளுங்களுக்கு தெரியுமான்னு கூட தெரியாது எனக்கு. Terminator, Rambo, Rocky. So that always played in my head. ஸ்கூல் டைமில் வந்து நம்மளை ஜிம்முக்கெலாம் போகக்கூடாது, ஜிம்முக்கு போனால் வளர மாட்டேன்னு ஒரு மித் அந்த காலத்தில். இப்போ கூட நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் தட்ஸ் ஆல். அதனால காலேஜ் சேர்ந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ டிட், ஐ ஜாயின்ட் த ஜிம். அண்ட் தென் த ஜர்னி ஸ்டார்டட். All this didn't happen over 1 year, 2 years, 3 years. It happened over 20 years when I was able to compete. From 17 to maybe 20, or maybe not 20 years, 17 to 28 was the first time I actually competed in one bodybuilding competition. 10 வருஷம் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் பண்ணீங்க. But you should realize, I was in a period where there was no internet, and Indiaல வந்து bodybuilding magazines கூட வராது. ஆமா. The kind of knowledge we used to get is from hearsay. ஏதோ மேகசின், ஏதோ லேகியம் வரும், அந்த லேகியம் மேகசின் தான். லேகியம் மேகசின் பற்றி எனக்கு தெரியல. மாஸ்டர்னு ஒரு மேகசின் இருந்துச்சு. Then there used to be the normal magazine, Reader's Digest, Women's Era, அதில் ஏதோ டயட் பற்றி ஏதோ போட்டிருக்கோம். So we get like some knowledge, and then you go to the gym, you learn something. Now I remember I bought a tiny book about bodybuilding, how to do different exercises. It is all no photographs, all handwritten, all hand drawn images. So that's how, I picked up knowledge. I used to be hungry for knowledge about nutrition, about how to train. எங்கே இருந்தாலும் we'll absorb it. இப்போ இருக்க மாதிரி knowledge is not like all over the place. கஷ்டம். So அப்படி when the internet came also, we like picked up so many things. So that's how I developed knowledge and about bodybuilding, nutrition, training, supplementation, etc. பட் ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டிங் அப்படின்னு வரும்போது அந்த பேஸ் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சுது? அது வந்து when I was doing MBBS பண்ணும்போது பண்ண முடியல, MS பண்ணும்போது பண்ண முடியல, MCH almost I think ending periodல I did one competition. அதில் I did okay, and then immediately after finishing I did one show. இதுக்கெல்லாம் கோச்சே கிடையாது. I used to see on the internet, see something. ஓ, ட்ரெயினர்லாம் கிடையாது, பர்சனல் ட்ரெயினர் எதுவும் கிடையாது. கூட இருக்கிற ஜிம் மாஸ்டர் இருப்பார், என் கூட வருவார், எனக்கு ஸ்குவாட்ச் பண்ணும்போது மாத்திரம் கூட இருப்பார். No, we are like friends to train with. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பீரியட். எனக்கு திஸ் ஆல் லைக் ஸோ நாஸ்டாலஜிக். இதை பற்றியெல்லாம் பேசும்போது எனக்கு ஸோ பண்ணுவோம். தென் ஒன் பர்சன் சே இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும், இந்த மாதிரி காப் டிப்ளீட் இப்படி பண்ணணும், காப் லோட் இப்படி பண்ணணும். அனதர் பேர்சன் சே அனதர் திங். ஒரு ட்ரெயினர் ஒன்று சொல்லுவான். ஸோ இட் இஸ் அ பிக் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஆன் மை செல்ஃப் பேசிக்லி. ஸோ அது மாதிரி படித்து தென் ஐ ஹேட் அ கோச், ஆன்லைன் கோச், Dave Palambone. He's an international coach. He trained some people like Kevin Levroni, and he won one Arnold Classic. In the mari, these kind of people I had access to. So in the mari, poi, I got then even in 2015
13 or 14. I went to Spain for some other, I didn't go to Spain. I went to Europe for something. And so I realized Dorian Yates, he's about six-time Mr. Olympia, was there. So there was on the internet there was some advertisement to train with him. So for 4 days I had to pay 1,500 euros. So somehow paid him that. And he's supposed to be known as the hardest trainer. The training for those 4 days, he killed you. He'll kill you. Like, for example, like one exercise, one body part, for example, biceps. 2 exercises, 2 sets each. Avladhan. Okay. Like there'll be concentration curls, light weights, and 1 working set. Okay. Easy bar curls, lightweight, and 1 working set. By the time you finish with that, the way he'll push you, கையில் லாரி ஏறி போன மாதிரி இருக்கும். It's like crazy. And leg training, சொல்லவே வேணாம். I was on the floor rolling, and Muscular Development magazine was actually filming this. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்போஷர்லாம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் லைக் அவங்களுடைய நாலேஜ் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இன் ஃபிட்னஸில் பொறுத்த வரைக்கும்? பாடி பில்டிங்கில் வந்து தேர் இஸ் யூ கேன் பி லைக் திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ராங்னு கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அ வெல் ஸ்டடீட் திங். There is a lot of bro science, and some things work for some people, some things don't work. Some people talk about doing 20 reps sets, 30 reps sets. Some people talk about 4 to 6 reps. And there's a lot of in between. Some people talk about doing short workouts. Some people train for 2 to 3 hours twice a day. So it's very varied, and we have to learn on our own and what works for ourselves without trying to be biased or lazy. So that is very important. So that comes over time. இந்த பேஷன்ஸ், இந்த டைம் எல்லாமே வந்து அது கொடுக்கணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு விதமாக வந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நிறைய பேர் வந்து இப்போ அந்த ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய பாடி பில்டர்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கோம். ஜிம்மில் இருக்க அந்த போஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அந்த டெஃபினேஷன், அந்த மசில் இந்தியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி பில்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏன் அந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியல? ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் இருக்கா? See, I would say body building, the number one thing that you need is genetics. Okay. Genetics. அது ஷுர் தான். Without genetics, you cannot. Just because I train as hard as Dorian Yates or Ronnie Coleman and eat as much food, no way I can come to that level or take that much of drugs also. No way will I be able to achieve that much. So without genetics, there is no bodybuilding. Okay. So adu one, obviously hard work, obviously correct nutrition, proper guidance, all have to be in place. So but you know, if I am genetically very gifted and when you're very average, I can beat you. But if I'll beat you even if I don't train that hard and like diet that much. But if I'm genetically gifted and you're slightly low, you can out train me, out eat me, do everything. Okay. And இதில் இந்த ஃபுட் அண்ட் அந்த கல்ச்சர் அண்ட் வெதர் இது வந்து ஒரு மெயினான பார்ட்டாக இருக்குமா? Food also, you know, obviously. See, but nowadays, even our Indian bodybuilders, the top guys, have access to that kind of food. Okay. See, it's only thing, it will not be packaged like how it's in the US or Canada or Australia or anything. We can get the same beef, we can get the same chicken, we can get the same eggs, but it may not taste as good. We may not have that kind of condiments, you know. But if we'll have to suffer a little more to eat like less tasty food. Because I know a lot of bodybuilders என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னா சிக்கனை உப்பு மிளகுத்தூள் போட்டு பாயில் பண்ணி காலையில் நைட்டும் சாப்பிடுவாங்க. அந்த ஊரில் அந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கும்போது யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ தட். அது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸியாக யூ கேன். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா லைக் நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஸ்டடீஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு when you got a time நீங்கள் வந்து காம்படிஷனில் ப்ரொஃபஷனல். I did not get time. ஓகே, அப்பவும் கிடைக்கல. You do not get, you make time. ஓகே. அப்போது அந்த ஒரு டே ஆஸ் அ பாடி பில்டர் when you prepare for a competition, அந்த டே எப்படி இருக்கும்? ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமா? So I'll tell you. So off season time, it's pretty simple. For me, I will wake up in the morning. I will have my maid or make like 3 sets of eggs. It'll be 15 egg whites and 2 yolks or 3 yolks, depending on how much egg yolks I want or how much calories I want. So it'll be like sets of that. And then I used to drink a lot of shakes also. So there'll be 50-gram shakes, protein shakes with peanut butter for fat and oats blended. அந்த டைமில் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So I'll have 6 meals. No, this is like 6 meals will be ready, drinkable meals. நான் வேலைக்கு போயிட்டு உட்காந்துட்டு நான் மீல்ஸ் சாப்பிட போகிறேன், சிக்கன் சாப்பிட போகிறேன்னு பண்ண முடியாது. ஸோ if I want my protein and fat, I should be able to finish in 5 seconds and go back. ஸோ ஓபிக் பார்க்குறது நடுவில் பார்ப்பேன். ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் நடுவில் பிரேக் எடுக்கும்போது I'll just drink one more meal. Because the whole day I'll be working. அதுதான் அப்போ ஜூனியராக இருக்கும்போது I cannot take break, நான் இங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இல்லை, டக்கு நடக்கணும். ஸோ breakfast will be a solid meal, dinner will be a solid meal, நடுவில் ஒரு solid meal. So 8 off-season meals, and workout was
my coach and my concept was I used to train 1 hour to 1.5 hours, hard work, go back and sleep, eat, train. Okay, sleep, And eat, train. and I would never compromise on all. Not one day will I take off because of a bodybuilding competition. Okay, அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா You can never do that. If you do that, if somebody does that, I consider them as a loser. Yes, because நிறைய Because பேர் without அதுக்காக your profession, you are nothing. Even Ronnie Coleman, 8-time Mr. Olympia. First 3 years, he did his full job. If a Mr. Olympia can do it, நமக்கு எதுக்கு பண்ண முடியாது? உண்மையான ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் உண்மையான ஒரு மனசுலேருந்து சொன்ன ஒரு ஆன்சர் இது ஆக்சுவலி. ஓகே சார், இப்போ நம்ம வந்து பாடி பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த அது டீகோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பாடி பில்டிங் அப்படிங்கிறது பண்ணுறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. பட் அப்படி பண்ணாலும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக தெரியல. அது ஒரு விஷயம். பட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது அந்த டேக் வந்து என்ன டேகோட வரும் பாடி பில்டிங் வரும்போது? See, let me be very clear on my stand. Just because I took steroids, I do not approve of it. Steroid is a hormone, and a lot of steroids that you get are in the black market. So, you don't know how it is made, if it is sterile, அதில் லேபிளில் போடுறதுக்கு உள்ளே இருக்கான்னு தெரியாது. So, it is like buying street drugs like cocaine and buying ganja. அதை மாதிரி தான். It may be less harmful, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். But this is part of the sport. Bodybuilding is a sport which has no rules. Very simple. From low level to highest level. Rules say கிடையாது. It's an illegal sport. Very clear. பட் ஒரு பேச்சுக்கு ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு டெஸ்டிங் இருக்கும், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி அது முன்னாடி இருந்துச்சு. They have some organizations, but it is all doesn't exist anymore. Everybody is on it, and if everybody who's in the top level will be on it. Some people who don't know about it may be not on it. ஆனால் இந்த காலத்தில் அப்படி யாரும் கிடையாது. You don't know what you're doing to yourself. Bodybuilding is an illegal sport. You can take all the drugs you want, do any illegal activities, do whatever you want, and come on stage, and you have to be alive on the stage. அவ்வளோதான். You have to be alive and look good. அதுக்கப்புறம் கீழே என்ன அது doesn't matter. If you get sick and fall also, most of the associations ஒரு ஆம்புலன்ஸ் கூட இருக்காது உங்களை கூட்டு போகிறதுக்கு. And all the people on the stage are very unhealthy, sick people on that day. Dehydrated, and they'll be on all sorts of diuretics, electrolyte imbalance இருக்கும், cramp ஆகும். Cramp ஆகிறது what you see outside, but heart உள்ள என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. போஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஃபெயிண்ட் ஆயிடுறாங்க அந்த டைமில். Yeah, it's possible. I've seen guys full அப்படியே muscle just cramp like that. Just pull like that. ஒரு muscle abdomen அப்படியே it'll start pulling. அந்த ஒரு வெறி இருந்தால் தான் அது ஒரு விஷயமா நம்ம கையில் எடுத்து பண்ண வேண்டிய ஒரு இதாக இருக்குது. That's how it is for most competitive sports, competitive jobs. You don't think about your health. You have to think about winning. இப்போ நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன். If I have to be successful as a young doctor or even as I cannot think நான் 7 hours தூங்கணும், நான் காலையிலேருந்து யோகா பண்ணணும், அதெல்லாம் திங்க் பண்ண முடியாது. நம்ம வேலைக்கு போனோன்னா வேலையை முடிச்சுட்டு தான் வரணும், ஆப்ரேஷனை முடிச்சுட்டு தான் வரணும். ஸ்ட்ரெஸ் வந்தால் யூ டேக் த ஸ்ட்ரெஸ். யூ ஹேவ் டு டூ ஆல் ஆஃப் தட். யூ cannot be thinking of other thing if you want to be on top. If you want to be average, do all that. I have to sleep 8 hours. I will go with my family here. I will go for all the family function. I will go for a birthday. I will go for death. இதெல்லாம் நினைக்காம 100% focused and obsessed இருந்தால் தான் anything in life you can come up. Whether it's bodybuilding, whether it is work, anything. அந்த obsession இருக்கணும் நிச்சயமா. And lot of people who are look down on my profession. If you take leave because you have cold, diarrhea, vandi, talavali, nobody will say pavam. They will all say loser. Literally, especially in the surgical field. இந்த ஒரு பாடி பில்டிங் சைக்கிள், ஸ்டீராய்ட் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நிறைய பேருக்கு அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு தெரியல. வாட் வில் லிட்டரலி ஹேப்பன்? உங்கள் உடம்புல என்ன நடக்கும் when you first take anabolic? சரி, so you're a young person, 22-year-old. Your sex hormones are very high. Your sex drive is good. You're a normal guy, but ஒரு அளவுக்கு மசில் டெவலப் பண்ணிக்கணும். Let's assume 17 to 22 you have worked very hard and you have come to one plateau வச்சுக்கலாம். நார்மலான ஃபேட். நல்ல ஒரு மசில் வந்திருக்கு, but you want to take it to the next level. So you start taking steroids. Steroids தான் என்ன? Testosterone, which is a male sex hormone, உடைய derivative. So let's see, testosterone எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். So natural testosterone 2 or 3 times அதிகமாயிரும். What will your natural testosterone? What will happen to your natural testosterone? நினைச்சு பாருங்க. Shut down ஆயிரும். Your testes won't produce testosterone. So, but you'll feel great. So you're on steroids. You're like feeling strong. You're feeling manly. You're feeling your sex drive is high. You're able to work out hard. Protein synthesis is great.
ஃபுட் சாப்பிட்றதெல்லாம் இப்படி யூட்டிலைஸ் ஃபார் மசில் டெவலப்மெண்ட். Your mood is good. You know, you're feeling great. People are complimenting you. Everything will happen. This is what happens psychologically and physically. But what has happened inside? ஆல்ரெடி ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. Shut down ஆயிடுச்சு. And that means it's shut down. Sperm production கிடையாது. So at that time, if you're married and you want to have a baby also, may not occur. ஓகே. Okay. So once the competition is over, your cycle, or you're doing it for a photo shoot, or you're an actor, or just to look good in front of girls, or you're going for a trip, இந்த மாதிரி போய் பண்ணிட்டு once you come off, what's going to happen? Exogenous testosterone, அதாவது கொடுத்த testosterone கம்ப்ளீட்டாக ஷட் டவுன் ஆயிரும். ஒரு 2 வாரத்தில் போயிடும். ஒரு 2 வீக்ஸ்ல. 2 weeks depends on the length of the ester. ஓகே. ஷார்ட் ஆக்டிங்னா 2 நாளே போயிடும். லாங் ஆக்டிங்னா ஒரு 2-3 வாரத்தில் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும். ஓகே. ஓகே. அண்ட் யுவர் ஷட் டவுன் டெஸ்டாஸ்டரோன் அப்படியே ஷட் டவுனாக தான் இருக்கும். It can vary from like 1.5-2 months to 6 months or longer to come back to normal, and lot of times it may not come back to normal also. And imagine your muscle building effect and also your sex drive at that level, 3-4 times level, lot of times at 10 times level, at a higher level, at that level. And even if you come back to normal, how will you feel? It's never the same again. More of mentally It is a psychological effect. It's not like alcohol or drugs where you மூட் கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகும். where you will have a physical withdrawal. இதுல your effects நிறுத்தணும்னு you will be seeing people will ask you என்னாச்சு உடனே என்னாச்சு ஜிம் போறது இல்லையா, and people are cruel. I mean that's how it is. எடுக்கும்போது என்ன பயங்கரமா இருக்கு then they'll start asking என்னாச்சு ஜிம் போலியா உடம்பு சரியில்லையா. And most young people, including me initially, used to feel very bad about it. You'll get depressed. Body dysmorphic மாதிரி ஆயிடும். So you'll feel miserable. என்னடா ஆச்சு இப்படி. Then it's a big it's a struggle not to take. You'll be thinking எடுக்கணும். It becomes an addiction. So steroid is an addictive drug. It is a point of no return. இப்போ வந்து நம்ம வந்து for example, I will just do one cycle. நிறைய people, lot of kids ask me. நான் ஒரே ஒரு சைக்கிள் மாத்திரம் பண்ணிட்டு ஒரு 5 kgs 10 kgs போட்டு and then I will just stop, naturally develop பண்ணிக்கிறேன். It will never happen. I've seen only one person do that. He didn't train properly, he just left it. But nobody else stopped with one cycle. Once you take it, you will want to keep going back and going back and going back to it. அந்த இன்ச்சஸ் ஏறிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் தான். மெயின்டைனே பண்ண முடியாது. அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த 5 kgs திருப்பி போகும்ல. போயிடும். Maybe you can maintain 2 or 3 kgs. Lot of people will say, okay, oh, you train, நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டா. But think about it. The catalyst is gone. See, for chemical reactions, the catalyst is gone. Training and eating, you will never be the same. That pump, that always feeling tight, veins coming out. மசில்ல என்ன நடக்கும்? அந்த கெமிக்கல் போயிடுச்சு, போனதுக்கு அப்புறம் அதே ஹியூமன் தான் இருப்பாரு, பட் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் வேற மாதிரி இருக்கும். அந்த டைம்ல அந்த மசில், அந்த ஆர்கன்ஸ், அந்த நர்வ்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்? Okay, I'll tell you. You're taking testosterone or any steroid. What will happen? You're becoming stronger. Your nutrition absorption is better. Muscles are growing. Muscle cells are growing. You stop the testosterone. You're still lifting that kind of weight. You become weak. But you think, அன்னைக்கு நான் 100 கிலோ lift பண்ணேன். நீ பண்ண முடியும்னா you start getting injuries. If you think have that mentality. And eating that same amount of food, it will only get turned to fat. You will not get, and muscle size also will not maintain without the stimulus. See, nutrition is one thing, training is one thing, chemical performance enhancing drugs is one thing. Nutrition is the building blocks. Lifting weights and the drugs are catalysts. This stimulates growth both together. ஒன்னே ஒன்று மாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா you will not be able to achieve that level. You can maintain a bit, yes. Okay. இதிலிருந்து நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது the right way to withdrawal அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அது எப்படி சார்? See, nowadays the problem with competitive bodybuilders is they are blasting and cruising. That means they'll go on a heavy cycle and they cruise. Heavy cycle na anywhere between 1 gram to 2 grams vechkonga. Maybe it can be anything. They're going on that cycle. And I'm talking about like with top level bodybuilders. And then they'll blast it. Competition is over. They will not go on. They will not stop. Instead, they will take 250 mg of testosterone. They'll cruise. And again, next competition ready at a time, blast. So this will be only for 2 months in the year. Okay. And then blast, cruise, blast, cruise. Testosterone is completely shut down because they're scared to lose muscle. See, the 90s bodybuilders, even I'm talking about pros, what they used to do is they used to
they used to do a good cycle. I mean, they never did low cycles. They did a decent cycle. அவங்க ஐ திங்க் ஒன்லி மெடிக்கல் ஷோல தான் வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 90s வந்து till Ben Johnson, India we can still buy in the medical shop in India. But in foreign countries like Europe, America, they will go on a cycle, heavy cycle probably, finish the competition, do a post-cycle therapy, which will bring back your testosterone to a reasonable level for a month, and then come off for at least 1 or 2 months and work out reasonably. They will not do crazy things. Eat well, train, keep training, and that mindset is very important. Otherwise, you're just another drug addict. Without drugs, I can't train now. What is the? You don't have. This is not a sport. You're just a drug addict who needs drugs to function. Okay. More of your ego that will function now. You are a drug addict. Let's not be fooled. If you cannot train without drugs, you're a drug addict. Okay. So that's what has happened now. You have to take konjamaadu edukano. So those guys who are able to do a PCT and come off completely for 2 to 3 months after a PCT will have the discipline. They will eat. They will train. They will not feel that pump, but they will still train. They will show up in the gym. Understand. அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. And when that happens, with the low testosterone இருக்கும்போது, your receptors, the androgen receptor, androgen testosterone kind of drugs, your receptors will start becoming hungry. As in, but testosterone illa, we have to work harder. And at that time, you put back the steroids when you have to compete for the next competition, get ready, it will work better. Instead of just going blasting cruising, and blasting cruising is also, you're going to kill spoil your health. Staying on drugs continuously. I'm not saying taking a cycle and இது மாத்திரம் பண்ணிட்டு PCT பண்ணிட்டு திருப்பி பண்ணுறதும் it is dangerous. So basically எடுக்காதன்னு சொன்னால் யாரும் எடுக்காமல் இருக்க போகிறது இல்லை. So at least lowest dosage possible, shortest period of time with the longest possible break is ideal. Okay. அது ரொம்ப ஒரு விழிப்புணர்வான ஒரு மெசேஜ் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லோவஸ்ட் பாசிபிள் அப்படின்னும் போது நேச்சுரலாக பண்ணுறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகளும் நம்ம அதுக்கான சான்ஸ் கொடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாடி பில்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது. பட் இதை தாண்டி ஒரு சில பேர் இருக்காங்க நேச்சுரல் பாடி பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டில் அவங்க எனக்கு எந்த ட்ரக்ஸும் வேணாம், நான் போனேன் அப்படின்னா நேச்சுரலாக பாடி பில்டிங் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? I think that is the most sensible thing you can do. Because இப்போ நம்ம உடம்புல ஒருத்தர ஊசி மாத்திரை ஆர் ஆல் அன்ரெகுலேட்டட். இதை எடுத்துட்டு we don't know how our life is going to be. என்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வருதுன்னு தெரியாது. வெளியே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தெரியும். ஆக்னே வரும், ஹேர் லாஸ் ஆகலாம், சம் டெஸ்டிகுலர் அட்ரோஃபி ஆகும், இதெல்லாம் ஆகும். இதை தவிர உள்ளே நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. கிட்னி டேமேஜ் ஆகலாம், லிவர் டேமேஜ் ஆகலாம், ஹார்ட் என்லார்ஜ் ஆகலாம். யூ கேன் கெட் ஸோ மெனி லைபிட் ப்ரொஃபைல், அதாவது கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், பிபி அதிகமாகலாம். இதெல்லாம் வந்து when I took steroids, psychiatric illness. I'll come back to that. When I checked all of this on a regular basis. But I'm not God. I don't know everything about the body. There probably வேறு ஏதோ நடந்துட்டு இருக்கும் which I don't even know. இப்போ நான் have I reduced my lifespan to by another 5 to 10 years? I don't know. Or even 20 years, எனக்கு தெரியாது. இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்கேன். சிடி கொரோனரி ஆஞ்சியோ பண்ணியிருக்கேன் 4 times. எக்கோ ரெகுலராக பண்ணுவேன். பிளட் டெஸ்ட் எவ்ரி 3 to 4 months இப்போ கூட பண்ணுவேன். பட் இதெல்லாம் பண்ணி கூட ஐ ரியலி டோன்ட் நோ வாட் ஐ ஹவ் டன் டு மை செல்ஃப். 17 வயசு 20 வயசு 25 வயசில் 50 வயசில் போயிட்டா எனக்கு கொண்டு தான் சென்சேஷன் இருக்கும். டெஃபினெட்லி அப்படி தான் இருக்கும். பட் 47 வயசு எனக்கு இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. ஐ வாண்ட் டு see my daughter grow. I want to take responsibility for my older parents. I want to take responsibility for my daughter, to send her to college, to see her get married. And that age from 17 to 47 flew like that. I remember going to college, first day medical college, 30 years back. நீங்கள் வந்து எனக்கு அப்புறம் ஆனால் பார்த்துக்கலான்னு ஆட்டிடியூட் இருக்கவே கூடாது. எஸ், கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக சொன்னீங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டைமில் நம்ம திரும்பி பின்னாடி போக முடியாதுல்ல, அது இந்த மிஸ்டேக் நம்ம சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அது ஸ்மூத்தாக முடியுமான்னு தெரியாது. இட் குட் லீட் நிறைய பார்க்குறோம் இப்போது யூடியூப்பில், இன்ஸ்டாகிராம். ஆல்சோ நம்ம வந்து when you start doing these drugs, you lose your mind. இப்போ வந்து there are more toxic drugs. when you're on, இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்மசியில் வாங்குகிற ட்ரக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வாங்கும்போது you'll have a good progress. But then there are more toxic drugs. பட் ட்ரென்போலான ஸ்டேட்லாம் இருக்குது. இப்போ அதில் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது. இப்போது நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க, டெஸ்டோஸ்டெரான் இஸ் ஸ்டீராய்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் டெஸ்டோஸ்டெரான், டெஸ்டோவிரான், மெத்தில் டெஸ்ட் அப்படின்ற டயனோபால் இப்படின்னு போயிட்டே இருக்குது. இது எல்லாமே டெஸ்டோஸ்டெரானோட அந்த காம்போனன்ட்ஸ். These are all
these are all testosterone like drugs. Testosterone is testosterone. அதில் enanthate, propionate அதெல்லாம் இருக்குது. Those are short acting, long acting according to what compounds it is bound to. ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ப்ரோப்பியனேட் டக்குன்னு ரிலீஸ் ஆகும், டக்குன்னு வெளியே வந்துடும். enanthate ஒரு 7 days or 8 days or whatever. For a prolonged period it will stay in the blood. So frequency of injection can be less. And the differentiation in making bulkiness and definition, அது எப்படி அந்த ஒரு testosterone பண்ணுது? See, அது வந்து is a very controversial thing. Okay. Some coaches will say testosterone is testosterone. Doesn't matter if you take long acting or short acting. But some of them will say take test propionate or test suspension for during your cutting phase because it will hold less water. But anyway, all the drugs that we take for bodybuilding, like growth hormone, all the drugs, testosterone and testosterone derivatives, will hold water. In the end, you have to go on a carb depletion, carb loading, dehydration, and you'll have to take diuretics to come out of this. You know, so there will be water retention. Irundhalum, we'll have to do it. So the test propionate, enanthate really doesn't matter. Testosterone is testosterone. Supplements அப்படின்னு வரும்போது நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ரைட் ஃப்ரம் வே ப்ரோட்டீன் அண்ட் பியூர் வே, அதுக்கப்புறம் பல்க்குக்கு மாஸ் கெய்னர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஒர்க் அவுட், போஸ்ட் ஒர்க் அவுட், இன்டர்மீடியட் ஒர்க், இதுக்கு நடுவில் இன்ட்ரா ஒர்க் அவுட் இருக்குது. இது எல்லாமே நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் வந்து இது தேவையில்லை அப்படின்னு ஏதாவது வந்து நினச்சிருக்கீங்க? I'm very clear about this. What supplements you need, what you don't need. Basic ஒரு பையன், யங் கை